man, Tinashe Mugabe. How we in a platform of realities. Closure, DNA show. Closure. Welcome to your favorite program, the Closure DNA Show. This is Tinashe Mugabe, the DNA man. Today we are in Harare, but we are in a place called Arcadia. We have another case. It's a relationship case whereby there are family disputes and there is need for peace of mind to be gained amongst the families involved in this case. We are going to start talking to the child in question to hear the background of this case, and then we hear how it is going to unfold. And by the end of this show, we are going to establish the kind of relationships that are existing between these parties concerned. All right, Baba, tunakutenda makali. Ndiripo. Right. Kurise kuno. Tinofara. Thank you. Yes. Ndimi mwana ari in question anditi? Yes. All right. Chimonduze kuti nyaya yenyu yakambo mune makore mangani zvinezvi? 34, just in 34. 34. Yeah. Can you just give me the background? Mungandipawo background ere nyaya yenyu yakatanga sei kuti zvosvika patiri nhasi? To make it's a long, very long story, but I will try to make it as short as possible. Yes. In I grew up, I was born in a family setup of 5 kids. All right. Yeah, Tiriva, Komana, Tese. Unfortunately, the last one, Akashaya. All right. Then I became the last born. All right. But I finished school in 2004. After ndapedza chikoro, I had no option since my parents esenga Shire. My mother died, passed away in 2000, April. Then my father, on the 17th of November 2004, during my mathematical exams, O level. Afterwards, apana kwanza chengetao, and you had to look for your own self. But I managed to go to Harare Poly. Okay. Then from there, my fees I couldn't go to school anymore. Ndikona basa paparenyatwa is a data capture. All right. That's when the trouble came. Okay. Kuti basa just the project that we're doing, Tango loser. Then I went to SA. After a medical condition, I had a minor stroke. Vanenda ku SA, ku Cape Town. Ndiri ku Cape Town, yeah, upenyu wakatanga kutonga uri nani. Ndikatorora ku Cape Town. Okay. Asi ndangorwara mysteriously. Ndikadzoka ku Zimbabwe muna 2011, soon after the World Cup. Okay. Ndadzoka, I got married again kunoku. Okay. My other siblings ngari one ingari kuno wamuchazo taura naye, vamwe ngwasara 2 ku South Africa, ku Cape Town. But after my sickness, ndakamboita 2 days ndiri blind. Okay. Then vanhu vemuraini mataigara kuchitungwiza kuzengeza 4. Pangoita karunyere kupe kuti madzimai vanonetsana pamba, sevarora vanenge vari pamba pa one place. Zonzi pakabuda muromo kuti baba ninge, I won't mention the name. Sawira baba. Yes. Vakandichengeta even up to now, whether the results anobuda kaita say, in my heart he still remains my father. Kunzi mwana uyu dai mamuendesa kumhuri yake. Achazokufira musha menyu. Ndozvakandibata tikatonetsana nemukomo wangu. Then religiously, the prophets, whether biblically kana ava vemagamins, madzimai edu waenda kubasa noenda vachinobatsirwawo. Audzwanzi hashu anofanira kuziva dzinza rake. Then I took it for granted because I knew that was my home. After that, I actually divorced with my wife. Wandine mwana naye nanasi. Which two were magangamane ku Zimbabwe? Yeah. Okay. We divorced.
South Africa because of that makasiya late. South Africa makama nemwana. Yeah, All right. a single child. All right. And after that, actually, thank you. Okay. After she was gone, I had another relationship and Nankurora. Asi tevani relationship nemukadzi ungenda kudaona naye aendawo kuchechi kwaaienda. Taisagarisana tisi full time. Sometimes aiuya kumba kwangu, sometimes uenda kwake. Sikazonditi ndangonzi uya kuchechi kwedu kuchitungwiza near Aquatic Complex. That is where I grew up. Okay. Ndikangoenda, I was reluctant. Ndakatoita 3 weeks tonetsa ndichiti handiende handiite izvozvo. Ndonwa doro nekuti asi handichaenda kuchechi. Ndakaenda iko kuchechi. And the person actually told me upenyu hwangu kuti aunge aiziva mararamiro ese andaita. Okay. Zvikanzi mhuri yako iri kwamurewo. Kunonzi kwanhemba. Asi tsvaga background kune shamwari dzamai vako dzavaitamba navo vasati vafa. And I did that. Okay. But they couldn't tell me. The last thing that she did, aitamba nemai vangu, the closest friend, she actually cried. Okay. Kuti maybe son, that is the only reason that I'm still alive. Kuti ndikuudze chokwadi. For sure mai vako nababa vako vakambonetsana gore rakati nerakati vakamboseparata because of you over your paternity. Asi kutaura chokwadi, I don't know actually kuti kumba kwacho kwe anonzi babako ndevapi, ndekupi. Asi chatinoziva kuti Tobias mako ndo baba wako. Okay. But I still need to find out the truth for the sake of my son. And I actually told my other brother who's going to come around kuti those zvaitika. Ndamudzo ndo zvaitika. Zvakambata. Actually I could see the expression on his face kuti zvakambata. But actually facilitated transport kuti tiende kwamuri wakwacho nesahwira itamba nababa vedu. Okay. Tikatoenda tese tikanototsvaga. Tikanzi munhu wamukutsvaga tizive family yenge iri panapa igara kunoko kwamuri wakwaTsambatsi. Tikatoonana sabhuku tikanzi musha wenyunyu wadongoyo. But the guy in question hatichanyasoziva because vakawanda, but dzinde riri kwamarumisa. It was a long way from there. But actually papo ndakaenda nasahwira baba ivavo accompanied cousin brother yangu yekwamako. Okay. Cause vane musha muraini imomo kwaTsambatsi. All right. Tikangoti all right, taziva pamusha pacho, but moyo wangu hauna kumbogara ipapo. Yeah. Mudhara uyu sahwira akabva afonera kunzi kwaita funeral back here in Harare. He came back, ndikasara ikoko achitoti you should familiarize with your own family. Then I told my cousin kuti moyo wangu hausapa, because he was bitter also kuti takakura tichingoziva kuti isu tiri vamwe chete. Yes. Iye ane knowledge yakawanda kudarika inini yekwamurewa. Atonditi zvandidzinde iri kwamukarakati. It's a long way but tichokwanisa kufamba. All right. Then takatomuka kuma 4 am. Tikaenda kusvika kwamukarakati kwacho tikafamba mumakomo during the night from 3 am. Tikazosvika kuma 10 am. Tangira kusvika pamba pasabhu kumarumisa. Explaining our stories. Tikanzi hapo we saw the wife. And munoona unonzi vadheka ndo chairman anokubatsirai. Tichinovaona takatopfuura nepengenda kuti kana kuti pandofungidzira kuti ndo pamba pedu. Ipapo tichinovaona. Ndichivaona tichivatsanangura nyaya yedu. Vakandoti iwe ndichikutarisa ana nhemba i2 muthis village. But kwakafanana nawo handii ndinokuratidza.
tikatosvika ipapo tikaona mai varipo natete vasipo. She had the test also were here last time panapa. Tikatovaona vakatogara panze because I was so emotional. All right. I couldn't explain much. Cousin yangu anonzi Tinashe ndiye akaexplaina. All right. Iwo vakati sure pane sekunzi pane mwana mukomana achauya. But handikazvitendeka. Pana mwe tete vari another long walking distance. Chipopinda imba mudye and we went inside tikadya. Okay. Pakazouya another sister. Vabuda vakatoti takuenda kwayo kunonzi kwanende kunoona tete maichiwese. Votibatsira nyaya iyoyo. All right. Tikatofamba kuenda ikoko. We now 4. Tete ivavo, my sister, ne my cousin brother unge ndinaye neni. Tikatosvika ikoko vakati zvinhu hazvikwanisi tingoti shuwa ndizvo ndochokwadi. Tofanira kuenda kumapostori. All right. Vataenda kumapostori. It was on a Friday, I still remember. All right. Takaenda kumapostori ikoko vengu vakuda kutopedza suwe ravo. All right. Tikamirira ndo panoshandirwa vanhu. And tikabatsirwa nomwe mupostori vatonetsana tete kuti iwe kuti taura nhau isiriyo asiriyo yatainga panapa. All right. Mukuru wesangano wacho vhazwe anotozivana natete ikoko. Vanza nyaya yenyu chando explaina chiri ndechekuti pane nhau yekuti panouya kuti uyu ndewangu uya kuti ndewangu asi munouya mangwana kumba kwangu. Kati it's okay. Then mangwana acho makuseni takatomukira pamba pake ndakatorara kwatete ivavo tiri tese. Takatomukira pamba pake. Chingosvika pamba pake kanzi endai pakirawa pangu. Chingosvika pakirawa pacho zvikangonzi nyaya yenyu iri simple. Ndikuona zvikomo zviviri. Asi baba ava achinongedzera inini vakufamba pakati pezvikomo izvozvo. Umwe akuti ndini ndakarera, umwe akuti ndewangu. Asi kumberi kwavo kune gomba. Zvinhu zvikasagadziswa ndaona baba vafa. Tete vakabvunza vakati ini zvamukutaura handisi kunzwisisa. Tibudire pachena. Ndopakanobata anonzi anyway sister yangu. Wandotedzana naye kana tiri kufamily uko anenge ari kumashure kwangu. Vanomubata kati uyu nauyu iropa rimwe chete. Nauyu wauya naye uyu havasi ropa rimwe chete. Ndo vakarera. Asi vakuti takarera. Ava kuti ndewedu. Nana tete ava ana tete vengu vatuka. Iropa rimwe chete. Sai michende munofara mupembero kuti mwana wangu makamira musha auya. And then ndakatotanga kutochema ipapa. Was so emotional kuti over after 30 something years. Ngozoudzwa nzi iwe ungori wayera nzou samanyanga uzongonzi wakuyera soko misha. How come? It was so emotional. All right. And even up to now. Yes. It really still hurts me. I'm trying to control myself as much as I can. So after that, the sister we have here also, she stays also in the way I stay. We don't stay pamba pamwe chete, but takazogara pamba pamwe chete after the process. All right. So for sure, vakatofona tichiri kumusha kuti sure ndo ichokwadi tikatora tese over the phone. Kanzi gauya ndone. We had a meeting panapa. Ivo vari kusanning there. Tentina na baba ne the other guys varipo vesa. All right. Chibva kuno ndakatoenda kusanning there ikoko ndikaona navo. Vakanditi tsanangura kuti chii chakaitika. Then I explained. All right. Kuti chii chakaitika. Later on to find out kuti nasawira wandakaenda naye wewe asina kuzodzokera naye for the second time. All right. Because the second time takaenda naye munin'ina wamai. All right. Pamakanda for the second time mama kunoitei? Patakaenda for the second time ndendadzoka kuno kundaudza vamwe vemhuri kuti ndafamba sei. All right. Vafonerawo munin'ina wamai. Family yamai kwasara one munin'ina wavo. Apa patikaita ma interviews place apa she wasn't there. All right. Ariko
inozva ari kumazowe. All right, okay. Kumaprice ndoko anoshandira. All right. By the time wengu ari kunyambira, she came kumba kuchitungwiza, tikaenda tese ikoko kwamurewa. All right. Tatoenda kwamurewa, tikasvika tese, inini ivo the cousin brother wandakambonda naye pekutanga naSawira. And there was a funeral also there waiwasabu kumarumisa. The funeral which was staying, they were sabu kumarumisa ngwashaya. All right. But it was so easy kuti nyaya ingotaura sezvo family sei inenge iripo. Another point yandakanga kutaura tiri koko kwamarumisa. Kwamako kune musha futi kwamagaya. Alright. Kwedu futi takura tichienda futi ikoko besides Mount Darwin. Wakamira kwaNimba. It's only we are divided by a river. All right. Nongosti not up pamako up. Uri kwamako unotoenda paNimba ndi up. All right. Yeah, we went there together. Nyaya ikatodiscusswa pakaitwa chinenge chivanhu chekuiswa kuchikuva kuombe ronzi tagamuchira mwana wenyu auya mumusha. Then afterwards that prophet also akatibatsira akataura kuti panofanira kuendeswa mombe kwamako. Saka zvese zvakatoendeswa azvisati zvaitwa. That's why we are here today. All right. Okay. Because zvinopera ipapo. Yeah. All right. That time pane makore. Then I kept on insisting kuti zvinhu ngazviitwe zvipere, because wherever I go, whether Pentecostal churches kana kuti white Catholics, they tell me kuti this process ngaitwe kuti ndoti upenyu hwako ufambe. And for sure, I've been having difficulties. I've been in the police. I came out. Police ndakatojoina ndabva ku South Africa. All right. But nduku South Africa was big. Everything that I do keeps on crumbling down. All right. I did not believe in the spiritual world. That's when I came to believe in it. All right. Okay. Saka ezvinezvi muri kugara nemurenyi? No. Mugara nani? Ndikugara ndega. All right. Mwana ari kupi nemudzimai? Mwana nemudzimai vari kukwekwe. All right. Kuzhombe pajuo. Kuzhombe. All right. Okay. Beth makatoreswa nababa kwamanga muchichengetwa makakurira. Yeah. All right. But pakukura muchikura kwenyu maiona sei, maibatwa sei pambapa? Musati maziva. Actually, with my siblings, I noticed something kuti kune mukuru. I left him in Cape Town. All right. And the second one, I don't know kuti ari kuchitungizira kana kuti ari kuwange for now, because he's always up and down in the bus. All right. Could you notice the differences kuti my father kept me close. And aiti baba wangu nango vari ndiri pa holiday. Vakambotanga vachishanda kubank. Then afterwards vazoenda kunodrive matrucks. Vaiti pa holiday taitotravela tese kana kuenda kuMalawi. All right. Kuti he was keeping me closer. Okay. Later on, Sawirawo akazotaura after nyaya yabuda kuti vakataura kuti gomba rina mwana. Mwana uyu ndikamusiya, you'll be vulnerable. So I let me keep him closer. All right. Even after vafa kana pamapepa emba echi nditoripo ipapo tiripo tese. All right. Mudhari ravo, and it was mysterious. Dhari rakabiwa, it's missing. Kuti rakaenda kupi. Okay. Masawira ndo akazotaurawo kuti vakatosiya vanyora kuti mwana wese arora ngaapi, uyu ndiye last born. All right. Ndiye achazosara. Okay. Not knowing the attention. All right. The intentions actually. The intentions. All right. Okay baba, tinotenda nekuti pa umbo uyu marondedzera zvakanatsokwana. Tichinzwawo vamwe vemhuri varipo. Tazoti vachatokudii. Tozokudedzai takupinda mari dzadzo. All right. Taita rombo rakanaka kuti baba munini munin'ina wa the late alleged father varipo pano panhasi. Saka toda kunzwa kubva kwavari. Tinewo munin'ina where the child in question. Toda kunzwa kuti achatokudii panyaya iyi. Kazwai baba makadini. Stiri pahedu. Se makadini. Still right. Kurise kumba. Tinotenda.
Yes, nyaya iyi yaane nguva yakadi chinetsa iyi? Vari makore kuma 3 years. Ma 3 years. Ndipo yakatanga kunetsa. Alright. Mukoma wenyu akatisiya rini? Madetsa ndingambo remember pari zvino. Okay, alright. Pane makore mangani? Baba vase vaenda? Vakatisiya 2003. 2003. Alright. Saka mukukura kwenyu nemukoma hapana chamaimboziya kuti pane nyaya iyi? Paimbova nekutaurika like rumors handi, but sevana unenge usina basa nazvo. Alright. Aitaurwa achibva kupi, ainzi chii? Paukama like kuside kwedu isusu handiti, pababa handiti, zvaingotaurika marumors. And then because pano vamwe tete vakashaya vakambotaura zvinhu zvakaita seizvozvo. Alright, vakati chii? Vachita uyu haasi wekusaidi kwamako. Alright. Saka nenyaya yekuti zvaingo inhau yevanhu vakuru yaingonetsana, but sevana mune muchikura mune muchizvinzwa, but then you can't do anything nezvazvo because urichi uri mwana. Alright. Imi muri mukoma munini? Mukoma. Muri mukoma? Yes. Alright. Wechingani? Ndiri wechi3 Alright, mukamutongoti muri vatedzani uko? Uya museta wechi4. Alright. Saka oyi ndi wechi4? Alright. Saka maikura sei nemunin'ina? Takakura zvakanaka. Alright. Taigara pamwe chete from birth kusvika almost up to now. Alright. Atotenda. Tatoya kwamuri baba. Nyaya iri mumaoko menyu. Muri kuiona sei sababa? Nyaya iyi tofunga yakanditambudza mhuri yese zvakanetsa. Alright. Zvakanetsa. Titi mwana uyu because kukura kwaakaita akakura nevamwe ende kufa kwakaitawo mukoma vanobhobhera separata vana kuti uyu mwana haasi wangu, uyu mwana haasi wangu. Vakati mukaona iyo vese vakangokura ende kushaya kwakaitawo mukoma vakataura vakati mhuri yangu iyi ndiyo iyi iripo, vana vangu 4 varipo. Zvakazongotishamisa ndo zvokuti uyuwo ndiye akazongodawo kutsvagawo kuti aendewo kwake kwaada kuendawo. Wakatodecida ega? Ndiye akatozvifambira ndobva azouya akunetsa umhuri umwe akupopotera tese, hamuna chamunacho, hamuna bvamunazvo, ndawana kudzinza rangu, ndakuenda kudzinza rangu. Ende mbasha dzaakatengerwa mufemiri akatora akapisa, akati ndakuenda kudzinza rangu, imi hamuna chamunacho, muri marombe, muri chichi. Alright. Ndobva zvakazotanga ndobva angoendawo. Alright. Chikonzero chamunoona kuti akapopota ndechei? Apa ndezvake zvaakangotsvagawo, tisingazivi kuti chaaipopotera chii, because vana vakangokura vari pamwe chete. Hapana here zvaino zvamunoona kuti zvaitaurika zvekuti zvinoona zvakamukanganisa mukugara kwenyu, pangava pakati pevana kana kuti pakati pemhuri yese nekukura kwayo? Kukura kwaakaita ndofunga akakura kuno ndobva azomboenda kuSouth Africa. Paakadzoka akaenda kuSouth Africa ndobva azonzwa nomumwe mukoma mukuru achirwara, ndobva atosvika ndobva arapiswa nesu tese tiri semhuri. Maona later on airwara nei? Aingoita kunge munhu akasingaende akatobva kuSouth Africa asingambozikanwa, asingazivi kuti chii chiri kuitika. Ndobva auya mhuri ndobva tamurapisa, aita zvakanaka, ndobva akazongofamba kwaakafamba, ndobva akazotsanangura kuti iri harisi dzinza renyu, ndobva akazotanga kushupa kuno kumhuri, ndobva aenda kudzinza rake. Kudzinza rake ndoko akazouya kune imwe mhuri iyi? Ndoko akazouya kuimwe mhuri wangu. Alright. Okay. Saka baba pavanga vari papenyu, chii chavakambokuudzai pamusoro pemwana? Kana maziro enyu chamunoziva pamusoro pemwana? Hapana chandinomboziva, havana kumbobvira vangoseparata mwana. Havana vaingoti mhuri yangu. Alright. But pane hanzi zvaitaurwa mamusingazvinzwe here kuti uyu ainzi azomumba umu? Kwandira shoko iroro harinambosvika. Alright. Sababa ndakasara, handambozvinzwa shoko iroro. Alright. Okay. Saka pamakanzwa kuti pamakaona kuti uyu mwana auya ari kuramba dzinza iri, ada kuenda kune rimwe dzinza, makanzwa sei sababa? Sezvinhu zvakanga zvakadaro takangoti ngaaende ikoko, tozoona kuti zvinozogumawo zvaita sei. Alright. Ko mukoma makazviona sei zvichiitika kuti munin'ina akuda kuenda kune rimwe dzinza? Semunhu engazvitsvaga sort of spiritual and alright. Kana munhu ane spiritual conviction anonetsa. Alright. Yeah. Yes. Spiritually or kumapostori?
mupostori weda because sekutaura kwaakazoita handiti munhu akafamba-famba so kungave kumapostori kuchivanhu achibhalansisa kuti akwanise kubuda azosvika pari nhasi azoti ndazowana kwaakazoenda kwacho ikoko. Alright. Saka makangoti aenda because nesituation yacho sekutaura kwaikaitwa kuti paakauya achirwara nditi it was zvinhu zvisiri, it wasn't that physical. Saka takatongoti kana munhu ati ndozviripo nekwaanenge aenda on that spiritual conviction well tongoita sei tongomutarisa. Manga mune bondi akaita sei mimi nemunin'ina wenyu? Bondi ringe riripo savanhu vakakura pamwe chete, even though as brothers especially vatedzani mukaita madifferences handiti munotomenyana so totombonetsana kusvika kokupedzisira then but sevanhu vamwe chete unoita sei unodzoka and move on kana paita something chafadza fara mese mukanetsana no zvakanaka. Tinotenda. Saka chamanga chiri pamwoyo penyu baba chii panyaya iyi chamakanazotaura panyaya iyi? Inini chiro changu ndechekuti ndizive kuti saidi remwana wenderipi uye mwana akanetsa mumhuri kana hama hanzvadzi vese vanhu vakashushikana nezvaakaita nezvaaiita kumhuri yese zvakashushikana ndokusaka takazosvika papozisheni yekuti tizive kuti kudzinza kwake ndikukuchaiko because akanetsa kunetsa chaiwo kunetsa. kushungurudza mhuri yese zvayo mhuri yangu yandakasara nayo akashungurudza. Kunetsa uku mukoma munogona sei? Kunetsa zvisva mukoma nainetsa kunetsa behavior wise handiti uye zvekuti mune muchiti but munhu pane zvinhu zvokuti munhu nomutsiura nditi kuti don't do this don't do this anoita sei munhu anochinja ndi but I believe kuti kana zvine spiritual background to be falling on deaf ears mangwana adzokorodza futi so unyasinoti kana azotsvaga achiti izvi ndo zvazviri handiti and knowing from kurarama nezvatinonzwa around kuti munhu anoita pakaita nyaya dzakafanana neidzi dzatiri kufungidzira nditi munhu anogona kutonetsa kusvika azoenda kunonzi kuri kwake utozoona munhu atoita zvinhu zviri tangible. Alright. Okay. Tinotenda nekuti chamunoti mungataura chakanyanya kukosha panyaya iyi chii tisati tapedza kutaura semukoma? Ndingoti at least inzira ichatibatsira kuti tizive kuti how do we proceed kana zvazobuda pachena. Alright. Saka takatesta imakatestwa kaimi? Alright. Full sibling imimi makatestwa futi? Alright. Tinotenda nekuti pamativi enyu tichakudedzai takuzopinda paresults tavada kunzwa kune imwe mhuri twachati kudii tozokudedzai. Alright. Tinotenda. Alright. Tanzwa kubva kuna baba vakasara vemhuri ishi vatipawo madivi ravo kuti nyaya iyi yakafamba sei nemukoma zvakare ataurawo kuti nyaya anoiona sei. Tava kudedza imwe mhuri kwakaenda the child in question kuti tinzwe kuti pavakamutambira zvakafamba sei kubva panguva iyo. So we'll be right back. Alright. Tava kuyambuka kune imwe mhuri iyi kwakazoenda the child in question. Taita rombo rakanaka kuti ane hanzvadzi the alleged sister to the child in question. Tinzwe kuti nyaya iyi vakaitambira sei uye zvakaiona sei. Vanzvadzi makadini? Tiripo makadini? Tiripo hedu. Imimi muri hanzvadzi hombe kana tidiki kune the child in question? Ndine hombe ndinokutotanga kwa. Ndinokutotanga kumhuri. Alright. Baba vakati siyari? Na 2000. Alright. Tisiye vanotosita 21 years vari basa. 21 years. Tine uroma. Saka vanzvadzi pakukura kwenyu muchikura pane zvamakamboudzwa here maererano nenyaya iyi semhuri? Maiziva here kuti baba vari kunziva nemwe mwana kunze? Hakuna, havana bvira vakambotaura chinhu. Hapana chavataura? Alright. Asi kuona kwenyu nyaya muchiona sei? Paakauya sisi takatofarwa tikati taona hanzvadzi yedu handiti sevana hatikwanisi kuramba mumwe mwana kana chingati sei auya nekugara auya kudaro takangomutambira handiti tikati aiwa mwana auya saka tagara ndobva atanga kunetsa
akwanise kuti kana achitaura nevanhu vakuru arespecte vanhu vakuru. Unongoita ngari utaura nevanhu vezera rake. Saka ndo chimwe chinhu chakanyanya kurwadza vanhu vakati pamwe auya kuseriko pamwe hasi wechi auya hama yedu. Vanhu vakanga vatofara vese vana tete kumusha. Vakati aiwa kana zvakadaro zviri right. But kuzonetsa ikoko paakatanga kuzoita ikoko respect haana kuvanhu vakuru. Alright. Kunetsa kwanga chinetsana nani? Toti yaroda kana kuti arada kugadzirisirwa nyaya dzake paakauya pandinoti mwana kana auya anofanira pane zvinofanira kuzoitwa. Saka vana tete votaurawo zvovotaura iyo vatovapopotera vana tete vaive pakusvikira pakuti ameno achaita zvaanenge aita hatichaitiri kana anything. Zvinomwe chanototaura kuti hai mumwoyo medu wakatotibuda ana tete. Alright. Nenyaya yekunetsana kwako. Nekunetsana ikoko. Alright. Saka pamakamutambira imimi semuri chii chamakaita kumhuri kwanga chichengetwa ende manga muchiyanana sei ende pamakazomugamuchira imimi chii chimwe chamakaita pamusoro kumhuri kwaakabva hapana changa chati chatomboitwa kusvika izvezvi. Saka vanhu ndipo vakati zvoni nezera rake anokwanisa kuti ashande kana otenga mombe yozoenda kupi ikoko akaita sekwakarerwa. Saka vese zvasati zvatomboitwa. Saka hapana chamboitwa kana hapana changa chamboitwa. Mukusanduka mushe kwake uku paakauya kudzinza kwenyu zvanga zvaita nani kana kuti urwere hwanga huchingori iye paakauya maiti unoti aiwa munhu bo but nekufamba kwenguva izvezvi unotoona kuti kutoitwa ma-DNA chitori right. Tinyatsoziva kuti zvechokwadi ndivo baba vedu here noti vanhu muraini chamototaura kuti baba vacho vanga vasingamboiti zvaari kuita. Saka anogona ngakaya kusiriko. Saka ngatidii ngaitwa ma-DNA. Alright. Asi mimi makanazvita senyaya iyi munatsunzwa kuti chii chakanatsoitika pamwana? Handizivangwa. Handisiva hapana chandotomboziva kuti chakanyatsoitika paari chii. Saka tatofarwa tikati taona chii hama yedu. Isu tiri vasikana 6. Iye ndiye mukomana 1. Ndiye ega mukomana? Ndiye mukomana 1. Alright. Mama wenyu avasisipo futi? Mama variko. Kwanga chitofana chibvunza kuti afa madhiri enyu madi. Ndikati havasati vasvika. Mama vari kumboti kudii panyaya iyoyo? Mama vari kuti kana zvanzi ndewenyu aiwa mungoziva kuti mune benzi renyu musha. Saka vanga vatofarwa vakati mune maonawo brother yenyu kana wanuzva. Vangosina kana basa nazvo. Tinotenda vanzatsi nekuti padivi renyu nyaya iyi. Alright, tanzwa kubva kumativi ose kumhuri yekutanga tanzwa vataura mhuri yechipiri hanzvadzi yataura zvakare. Saka tava kuchivadana vese tichidonongodza kuona kuti zvataudzwa izvi ndizvo here kana kuti pane zvakakotseka tichizosvika pakupinda pama-DNA results. Thank you. Okay, welcome back. Tava kupinda pachikamu chekuti mhuri yese yaungana vari involved from both families. Now we are going to figure out whether what they've been telling us is really the truth or there are some other or there are factors that are amiss in terms of the information that we've been given from the very onset. Vabereki tokutendai mese matsoka. Tisati tapinda pamaresults tingotaurawo zvishoma. Ndichatanga ndataura na baba. Pamakanzwa urwere hwemwana makaibata senyaya? Handina kungoenda ndazvitora so serious because ndaingoti munhu angouya ozongorwa nemwana. Alright. Chii matana makatora semhuri kubatsira mwana ndeapi? Sezvo ini ndandisinawo pokuti ndingadai vakoma vacho ndivo vakazomhanya vakarapisa ava mukoma nevahavo nomwe akanga ari saka mubvunza tikatiwise kuna mukoma makaita sei? Takamuasistawo. Makaita sei?
in terms of kuti paindiwa medication paindiwa kufukama takamuratidza pekufukambira papi manje ezvine kuti aungambomufungamira kuti like vanhu vanoenda kumapostori endawo kumapostori kuti the flow I mean ndeupenyu you have to do what you have to do as a man because nini takangosiyana ne 2 years so my advice was more like inini thinking in his shoes what I would also do. All right. Yeah. Okay. Vamwe vese vemhuri vanga vari involved kana kuti ndimi beka ndanani vanga vari involved? Zvaraita inyaya yekuti we would communicate and try to update everyone kuti so far zvakamira so because kuti vanhu vese in one place ka one time zvinoita zvinonetsa. All right. Yeah. Okay. Todzoka kwamuri baba muchatongochera yemukoma wenyu ko semusina kuudza divi iri kuti imi maiziva kuti pane zvakataurika kuti mwana uyu ndiri kudivi iri but divi rangasina kuudzwa kumutanga kumashoreso apa chokwadi ndezvokuti kufa kwakaita mukoma havanamboseparata uyu mwana ndiye akazombozvitsvaga ega zvokuti ndakasiyirwa ndiri mhuri ndeyangu. Handina kuzomboda kusuma because uyu akazozvitsvaga ega akaenda kwanhimba anobvunzira auyewo kwandiri kuti zvinhu zvangu zvazobaenda akuenda kudzinza rangu akangozviita ikuku naanobvunzira auyewo kwandiri achitaura ndokwanhimba plus avawo vakazombo ava ndofunga vakanga vatoziviswa nababa kuti mwana wangu achauyewo. Mamuri padyo here nemukoma wenyu? Mamuri padyo zvakadii? Hatiri padyo taitogara muiri imwe chete singeza kuva. Mama akasiyana nemakore mangani? Ini ndini last born family. Second born family. Ndine family of 8 ndinokupedzisira. Mama musikatambi nakumava. Sei mama musikazivi nyaya dzemukoma kana dai makamubatisa? Ndivo vakatondendesa zvikoro ndivo pamba pandaitogara. Saka mamuri mwana kai? Saka muna kusiyana kana. Alright. Because ndimi yafanira kuziva masecrets ese enyaya idzi. Yes, but vatanzi tete vaitonzwa nyaya yakaidzidzi. Sekuona kwakwe mujaya mukoma sei nyaya isina kusvika kune rimwe divi sekuona kwako? I think chinhu chakaitika pane rume yakamboti pana bamunini vakambozvimenshina vakashayika so ivo vakazoshayika and also maybe nyati konge usingazikanwa kuti ndekupi. Okay. And also kuti ivo like our father nditi vaitamba here vese bamunini nanikiri baba wenyu na baba ava. Yeah, but you know, I think pakaitwa nyaya kuti usecrecy unenge uripo kuti zvinhu zvikaitika then ndokunosaudza brother yangu but my best friend and my other friend vanenge vachizviziva ndo zvakaitika because ivo vana bamunini ava vaikuzoshaya dai vaizviziva handiti I think dai vakatoita sei vakatozvisolva patime yacho iyoyo vanhu vachiri vapenyu. Alright, but vaiziva shamwari kwainogara? Vangasingazivi kwainogara shamwari yababa? No. Vangasingazivi? Because pafriendship yacho atinoziva from mastories atazonzwa now that nyaya yapachena handiti inhau yekuti pane maclose friends and koita maother friends. Alright. Yeah, so ma-other friends because ma-close friends ana mudhara handiti totovatovana baba even up to now vachitoripo but this other gentleman I don't remember him for my short life. Yeah. Okay. Alright, tauya kwamuri chakanyanya kukupai simba yekuti mutange kufukunira nyaya iyi ndechipi? Mabatirwa makaitwa here, chishuwo here kana kuti chi? Like he said kuti pandakauya ndichirwara kuti hapana chakwanisa kuita, like he said I can quote nezvavataura kuti vamuudza kuti pekupfugamira ndeapa ndopa zvakatangirawo. Pane zvakamboitika kumashure kuti pamarelations emudzimai wangu ngendinayo wandati ari kukwekwe nemudzimai wemukoma asiko panapa vakambonetsana nyaya iyoyo ikada kumboti unge yakubuda tikatongorwa but couldn't solve anything. Ini ndikangoti hazvina basa. Asi nokufamba kwenguva sezvataura kuti ndinozoudzwa pekupfugamira tinda kutopota tichienda kuchechi tese makuseni everyday na 5 makuseni 5 am ndokungwa chikwandikazobatsirwa. Alright. Pamakabva uku kumuruka makuenda uku ndanzwa kuti hamuna kubva zvakanaka, makapisa hembe dzavakanga vatenga ndizvo?
handina kupisa hembe dzimwe ndatengerwa nemunhu kana uchii ihembe dzangu. Okay, chakaita kuti I wanted to get over my past life kuti kana chidzitarisa dzinongoramba dzinipa vision izvo zvokuti you be emotional panoitika zvinhu hazisi nyore kuti chinhu chinongochinja kawanda bhutsi yakapfekewa ichazi yako iwe ndizvazvo yako ndeiyi apo wakakura so many years. Alright. Tete hanzvadzi ndimi manga mainge mamakugara naye? Ndinda ndogara naye. Wananda makazombodzinga futi hanzvadzi yenyu chichanga chaitika maidzingirwei? Ini chakaitika ndechekuti ndenda kuramba ndichinetsera nawo yekuti patikafamba chienda kwamuriwa kwacho zvainzi kwamako kunofanira kuenda mombe. Then on the other side pana vanhu vasati vani kuti vauzigamuchira kuti hatikangoendese mombe, mwana ngaazvishandire ega aendese mombe ikoko. Ndikati inini ndakanzi upenyu hwangu haufambi kusvika zvinhu process yapera, ndokwanisa sei kuendesa mombe yacho, ndokushanda sei kuti ndiendese. I need help. Unofanira kutanga mabatsirwa panyaya iyi. Alright. That was the issue. Alright. Ndakatoramba ndichinetsera nawo iyoyo. Alright. Ndo zvakazosaka kuti mudzingo kuna sisi. Alright. Saka sisi makazvigadzira senyaya iyi makanga mambodzinga njani? Handina nyangwana nhasi handakugara yega here, handisi kugara naye. Hamuna kuzombomudzora? Anouya hake achingoti maswera sei achibuda achi. Alright. But makagadzisana ukama hwenyu wasei parizvo? Usati takatomirira ipapa kuti maresults akabuda pamwe kana zvanzi ndo kwedu toziva kuti izvozvo ndo mabudira zvaita tangozvigamuchira sezvazvi. Alright. Okay. Alright. Ndodzoka kwamuri. Kuyanana kwenyu pamakaenda kune mhuri iyi uku kumuri kuyanana sei kudivi pana baba? Ndiri kunyepa. Lastly paiva nema-difficulties ingaripo. There's a point in time yekuti pandakazongodzokera kuchitumidza I always visit kuzungu kwandakakurira kune shamwari dzavo kuti pakazongobuda mumwe murume wekuti akawana dzinzara akakutsvagei pamba apa. Saina handichavhizita ndo pandakakurira, ndo pandakaberekerwa namai vangu. Alright. Murume wakabva kupi? Murume uyo zvainzi wakabva kuna baba. Baba? Vakatofona actually I can tell kuti wakatobva kwavari. Baba ndizvo? Because muitiro wakaita mumhuri hauna kutifadza. Munhu dai anga achida kuti uraita aende kudzinza rakaoneka zvakanaka oenda uko. Still mwana wamai guru kana tichingodaro. Mwana kana tongoti mwana wamukoma. Kana anga awana uko aidzoka ooneka zvakanaka oenda uko. Still anongodzoka otambirwa futi mumhuri. Panga pasina chakaipapo, but maitiro akazoita kuita kwaanoita kumhuri iyi panga kusina kunaka. Nekuzouya akuda kudhimana apa akapwanya imba yanga anzi agare, akatora zvinhu akatengesa. Pwanya imba ipi? Pane ava vese vane marooms ava ekuti avakavaka wega. Iyo akabva uko question yake kuti gara. But akatora zvinhu izvozvo akapwanya. Imba yange iri isinge, imba yange iri 1 kana tenge iri kunze? Ava yakazopwanywa imba iyi. Ava vakazowakawo section yange iri imba hombe semacohouse. Alright. Vakapwanyawo section yavo vakawaka vakasiyawo room yochinzi ndeyake yaanofanira kugadzirisawo iyi. Saka ndiyo akazotora yavo pwanya akutora marata achitengesa, achitora madhofuremu achitengesa. Akatouya futi ndikamupa marata mashitsi pamba ndikamupa mashitsi anga akafirira kwese. Akati baba ndakufirira imba iyi. Akatora marata yakasvika kuzengeza futi akatengesa. Saka zvinhu zvinongorwadza kuti taiti tikuriritira apo woitawo zvimwe zvake zvaakaita oenda uko akusiya akanganisa mhuri. Alright. Okay, taurai. Ndikumbirawo kutaura kuti ipapo kunyepa taura chikwadi achitaura kuti imba yandakanzi inini ndigare ndakaitwani. Aiwa, imba yandaitogara itogarawo nemwe mukoma. Handiti pakazobuda imwe imba yekuti ndokwanisa kuzogarawo. Kwete kuti ndapwanya imba yandaigara. Inini nemukoma wangu ari apa tichitaitogara pamba. Kana kuva ndakabhoina kubatsira kuvaka tichitaitovaka. And ava
My father, he wasn't there. Okay. He doesn't know how much did we sweat. Okay. Kana zvese zvakaitika, he doesn't know. Kana amwe mari acho akunzi ndakatengesa pakashanda akatoshanda futi pane achitoripo futi parufu that house. Yeah, that house. All right. Tizvozvo. Baba, mwana ataura akati baba vachiripo vaimisa padhuze. Ndizvo zvanditi. Mukoma ndizvo zvee. Mwana aiswa padhuze nababa vachiripo. Zvakanyanya. Kuti segoto handiti. All right. Imimi sababa vasara. Amuone kuti maifona kumisawo padhuze zvaitwa nababa. Because kurarama kwatakaita ini ndaingorarama kuti yangu mhuri kufana kuishandira. Kwete kuti kuite mhuri zvamukombe. Zvekuti kuna vamwe mafuta ariko ane yakaumba ane imba yake. Iye nemhuri yake ndivanofanira kuzvishandira. Avangoma nemhuri vanofanira kushandira. Ini nemhuri yangu ndofanira kuzvishandira. Kwete kuti ndinhanhire kuno zvamukombe. All right. Tinotenda. Pane zvamungati zvasara zviri pamwoyo zvamuda kunzwa, zvamuda kutaura? Hapana. All right. Pane zvimwe zvamungati masirira pakutaura panyaya? Changosara, like I said before, kuti my results, whichever they come, and it. All right. Honestly, I've managed to move forward. They won't change my life. The results can change my name, but they won't change my being. All right. I always be what I am. Okay. Totenda. All right. Muningina wakabuda nasachinzi azwi kuti kwenyu muchati kudi. Chazvinoita manje nditooneka mhuri kangu ndiri kubva kune mhuri womene, so inenge isiri individual decision yekuti ndakudai onasi. Unenge uchiita zvinobva kwauri kubva zvinosapota muchati kudini. Ndinoda kutombudzoka kuti una mundara kuti alright sando zvazviri takudii, so that we don't decide isusu tiri 2 kana 3 because whatever is going to come out and ucha affecta vamwe vasipo panapa nevamwe vachazouya. Muchamutanga kumuona sei imimi sedungamo? Imwe wangu haachinji. All right, haachinji. All right. Hanzvadzi. Nhasi marizalts okuratira kuti hanzvadzi yenyu chaichai. Tongogamuchira zvabuda musarudzo. All right. Zvikanzi haasi. Aiwa, tangoti togamuchira zvabuda kana asiri hasi. Mozodii? Hapana. All right. Baba. Ili ndogamuchira zviripo. Kana ari mwana wangu kondogoramba mwana. Mwana hanzi haasi. Kama hou wapere. Hauna kupera. Marata mcharamba mchitengera. Mchitamba mchitengera. All right. Tinotenda. All right. Yeah, we are now getting to the peak, or should I say the climax of the case in question we have today. We are entering into the time that we are going to present the DNA results. But in such pinda pama DNA results, I want to emphasize one important point. Ekuti ma test anokwanisika kuitika zvisinei kuti baba vanova the alleged father avapo, pane hama veukama vanogona varipo, ivavo vanokwanisa kutipa umboo kana kuti DNA inomechesa neuyo azoya mumhuri iyoyo kuti munge muchiziva kuti munhu uyu ndiwe mumhuri menyu here kana kuti haasi. Okay, saka we are going to take a short break and then we enter into the DNA results. Thank you. We are now entering into the time that you've all been waiting for. This is the time that we are going to present the DNA results to the family we have today. Before I do that, I want to emphasize one very important point, which is got something to do with the relationship test. We have what is called a full siblingship DNA test. It's done between the two kids or two children that are suspecting to be sharing two common biological parents. So when we do that, we are actually acknowledging whether they really do share those two parents or not. We also have another which is called a half siblingship DNA test. It actually gives you answers as to whether you share one common biological parent or not. We also have got what is called the avuncular DNA test. An avuncular addresses a situation whereby there's an auntie available, but the alleged father to the child in question might not be available. Therefore, an auntie comes in
to stand on behalf of the alleged father who is not there to ascertain a relationship that might be existing between the two. We also, I think these are the types of relationship that we do have. In the event that all these people are not there, a grandparent can be done. That is, if the grandfather or the grandmother is available for that DNA test to be done. All right. Ndodzoka kwa muri wabereki magadzirira yenyu kuwana ma DNA results. All right. Jatanga ne results eku first family. First family ndokwenyime. Kwakatanga kukakurira mwana. All right. Right. Saka chatanga ne full siblingship. Ndo yenyu ke. All right. Kuona kuti muri kushare baba vamwe chete here na mai vamwe chete here. All right. Mukoma. Test yakaitwa between alleged sibling 1, that's Mukoma. Alleged sibling 2, ndio mwenye mningino. Right. The relationship is not supportive of a full siblingship. The likelihood obtained is not supportive of the relationship tested, meaning to say kuti pa full siblingship as kudaro achireva kudaro amuzi ma full siblings amushare vabereki vaviri vese baba venyu na baba vakatosiyana. All right. Pamwe okay saka baba bata result it ndore kutanga. Right. Takwenda pa result rechipiri. Mubvunzo unogona kuzosarawo kuti saka kana musingashe ana baba vamwe chete ko kuna na mai zvakamira sei? Mumbori vamai vamwe chete here? Okay. Saka ndo mubvunzo wanda kupindira parizvo. Okay. Okay, coming to the issue kuti mori ma half siblings here kana kuti kwete. The result we have today is supportive of the half siblingship test, meaning to say kuti kuna mai munoshare mai vamwe chete. Amai. Kuna mai. Ndizvozvo. Yes. Right. Takwenda pa avuncular njayenyi. Nekuti zvinoitika ndezvekuti munogona imimi futika mukoma wenyu manga muna na baba vakasiyana. Yes. Yeah. Okay. Okay. Right. Alleged uncle, now alleged nephew. Right. The likelihood obtained does not support the hypothesis that Stephen Marco and Stanley Marco are related as biological uncle and nephew. Saka tiri kuti zvaramba kuti titi muri uncle wemwana in question. Hapana ukama. Saka zvakureva kuti imimi mafoira ukama wenyu pa mukoma wenyu
kuti tuone kuti mukoma wenyu anogona ari baba veava here kana kuti kwete zvaramba. Saka kureva kuti mukoma wenyu anga asiri baba wemwana uyu. Ukuoko zvataura the same kuti kuna nababa futi vakasiyana nemwana ari in question. Saka ndo result redu renyu iri. Right, takuyambuka. Yambuka izvi. All right. Envelope zase dzakanama zvokuti okay. Alleged sibling 1 and alleged sibling 2 ndo yenyika hanzvadzi. The likelihood obtained is not supportive of the relationship tested. Result ready rokuti again the result is not supportive. Zvokureva zvakare kuti uku kuti tite muri ma siblings zvaramba futi zvakare. Hapana ukama zvachose. Yes. Saka hanzvadzi naava vamushe baba umwe chete. Yeah. All right. Then pana tete zvakare vakatestwa. Tete vari kupi? Vari kumusha mureza. All right. Panyaya alleged auntie ndo tete and the alleged nephew ndo the child in question. The likelihood obtained does not support the hypothesis that Pelagia, Nimba and Stanley Marco are related as biological auntie nephew. Again, it's also 0%. Hapana zvakare ukama uri kuwanika pakati pa the alleged son na tete. Saka tiri kuti pana nababa vari in question, baba vekurudzi kwenyu nababa vekwenyu hapana baba vemwana uyu. Say baba havasi pane the two families. That's okay. This like I told you, it's whether the results are not good in either way. I mean, I won't search no more. I'll just live my own life. All like right. I told you before, yes. which is, I'm ready to start my own clan. So yeah, now I'm looking up to my child only. All right. Not anybody else. I lived on, I moved on with the others. Like it's not my fault. I cannot blame my mom. Maybe there were some circumstances. I got out to write it. So I cannot blame them. There's a time when I blamed so much. It was what to say my vagaita sakadai. Yeah. Saka anyway, life goes on. Okay. Baba muda kuti chi? Because chinhu kutaura pachokwadi pangu chinhu chainetsera mwana ainetsa kuti because tiri family pamusaka pesene mumako. Saka ndofunga ndiyo yainetsa. Because yaiwe nefutsi yekuti tiriwo kwamako saka panapa ndine zvangu zviripo saka maresults abuda aratidza kuti changogarawo semhuri toona kuti tingarongesei. Neviolent yaitawo mwana inongonetsa kuti mwana agare mumuzi. Was so violent even to the whole family. Violent say. Kundozvotaura kana wapedza. Because ndofunga kubvirawo kwandiri aiuya achita violent kuhama dzese dzanga dziripo aituka achiti zvakazodai chingojunga vamwewo vasina zvavana zvahanzvadzi dzangu.
saka semwana akadaro unongwa kuti kumwana uyu hatimufane kuti naye chimumwe. Okay. Andimukona sekutaura kwandikuita. All right. Sezvo marizatsi aratidza kuti iye ane nzira yake yaanokwanisa kufamba naye achitsvaga maybe kuna nedzinza rake Okay. Okay, madataura. That's okay. In terms of like the way you were saying it, I was violent. It's as a human being, unokwanisa you attack back. I wasn't violent to him in any way. Kana pane dera ndakambo varoa apana. All right. So I moved out of the Marco family. I still use that name and it. All right. But it doesn't mean like your authority awayaona kuti imba yemkomo wangu. Saka he can be in control. Indopa ndakakurira. My mother and my father vakachata. I still have got part ndo pandinoti ndepangu. And it. Okay. Nango though inda kuno kuzvangu. It's okay. But I was never violent for nothing. I was only retaliating to what they did to me. What exactly were they doing? Actually, there's a time kuti vaifunira sisi vatu kuti hanza dzenyu yadayo yasvikira ikumba kuti ndapinda mugedhi ndorambidzwa here. All right. Mai vangu nababa vangu pavakarorana vangu vasipo vakatochengetwawo namai vangu. Indiri mwana wamai vangu. Ozotiwo ndirambidza kupinda mugedhi. Imwe havana kana zita riri pamba ipapo. Okay. Saka you cannot stop me kupinda mugedhi kuti anambova violent pamba ndasvika ndaona vanhu nze atangonzwa kuti ambosvika kumba asvikirei. All right. Atotenda. Mukoma nyaya iyi mukuinzwa. Muri kuti kudi marizatsi mama one. Vakaipa. Yeah, vakaipa. We are back to square one. Yeah. After taking 10 steps, then now this. At least I wanna do kwakati. Yeah. Yeah, so we are back to square one. Because what I also believe, and the spiritual side of things is stronger. They don't affect the physical. All this funny behavior, I know it, and so it means that so the parents, that's what I believe. Right. So, but I believe maybe yes, maybe either share the necessary steps. You're going to achaga, quickly, or one good reform. Because I think banana Kawanda was single same parents are out. Okay. Yeah, but it's a matter of the ango reason ango travel for my shit. Achamira nani much? I think in is we share same mother kind of stuck. Because obviously akayakumba and all nilifana mkamchira and everything. Bana umuziva, mazimaya umuziva. So even so it's also a mandate quantity. At least I wanna find say want to belong. Twenda kuna answers. Mukuti chini marizatsi mama one. Aiwa zvokubuda musarudzwa chada kuti muchingotiudzawo kuti chidururai zviri pamwoyo penyu. Ndakuda kungoti mukoma vachingopfuga mabiri namata naye kusvikira mawana pake chaipo patongomira naye. Handitya. Alright, imi mamuchamiri. Kondomira papa ndichamiri. Alright. Tinotenda. Mashoko nyokupedzera baba. Ndingati mamirira zvaita problem family. It's a big problem. Because still problem because they share the same mother. And whatever comes kune uyo yato problem kwandiri. Andika. Saka yato problem kwete kuti uyu chete. Yato problem kwandiri. Because of the mother chete. Yes. Ndio problem ndozo continents ezo. Because they share the same mother. Problem uyu problem zvese zvinoitika zvinoya kwandiri. Kana uyu akauya violent comes vanotofana tokomwewa down there. I come drive kukwira bhazi my expenses and so on and so because of iye anenge ava violent. Kunani? Munombonedzana here? Ayo uyu. Don't answer on behalf of someone else. The other brother. Ina andikari pana this is mwanangu ndiye andikari pana. Andika. Ndiri kugara kwa muriwo. Violent yakauya achida kuzotema miti achida kugara. Ndakatofona ndikabva kwa muriwo ndikazoya ndikasolve the issue. Andikari kuno. Saka issue yacho inoya kufamily iyo yemukoma.
utonzi baba survive. All right. Baba survive. Wasina inini hakuna zvinofamba. Saka problem ikauya kuvana that means ndini ndinenge baba ona. Andika. Uya akawa violent avana kutofonera kuti baba wemso. All right. Saka ndiyo issue yangu iri kuti yato problem kwandiri. All right. Ngoma shitaure zvekupedzisira. Ngoma mandipindura mubvunzo ndaponza. Right. Mbana antitata anu. Okay. So mbana wacha angano tinonetsa. And also ingashara kuti ane right on the estate and so you find that's also a problem. So sometimes you would think should we go legal? Kanabani is we not knowing my legal implications and camera say in terms of inheritance and whatever. So also do I have a boundary or drongo shkonchitachi shantinoda. Yeah, so if it's an issue. All right. Yeah. Kumukuridzi kwenyu mimi kwa mai ndanani varipo? Kune mningi wa mama. Ndiye munari kumumombe. All right. Yeah. Okay. That's fine. Okay, enyo kupedzisira. Yeah, like I said before, I'll continue with my life. I've learned actually for the last 3 months, actually besides this spiritual aspect, you can actually live wega. And other way they're not around the UT, whether I can be, they think it maybe I can be violent. As long as they don't stand in my way, like last time, and ndinagana 2 weeks ndabva kuchitumiza ndakangouya. What is my support room yangu? Katuya neshamwari yangu tikatoonanawo sawa nemwana wawo just before her birthday. Tikarara pamba tikabuda. I wasn't violent. So the violent aspect ndotoshaura kuti the violent aspect iri papi. Okay. All right, tinotenda vabereki. All right. Tichabatsirana kuti tiwane the best way forward. Yeah, tichitarisa kuti kwenyu the link between the two of you kuna mai and also him being part of it through the father, so that you have to gain harmony in the way you are dealing with estate issues, relationship issues, everything. So we will try to engage one another afterwards so that we see how best we can resolve that. Sisi mima mangoto anzadzi yangu yaya muchitsvaga nzadzi yenyu ndizvo zvanditi ndakanzwa makavachingira zvakanaka fani mamutraya handiti kasaka muchavarasi handiti alright saka pakanaka. Alright, we have come to the end of this case we're having today in Arcadia. It was indeed difficult to come to a conclusion, seeing that from both sides the child in question is excluded. But however, the good morale is there in the sense that there is a glimmer of hope. That is, if we're going to take further steps to look deeper and use whatever we have to try to figure out if there could be a father somewhere to this child in question. And the good thing is also the fact that the elder brother is there. I believe that regardless of the differences they might be having, a consensus and the way forward can be reached. So, like I always say, everyone has got a DNA story. You might be having your case that's burning, maybe within your family setup. You need to simply get in touch with the DNA men or the closure crew so that we can be able to find ways to help you the best way we can to bring closure or peace of mind to your issues. So you get in touch, and this is Tinashe Mugabe, the DNA man, signing out. DNA man, Tinashe Mugabe, auye ne platform of realities. Closure, DNA show, closure, DNA show. DNA man, Tinashe Mugabe, auye ne platform of realities. Closure.